practical part. انزين راح يكون عندنا فيه related to an assignment, okay, which is assignment 1. انزين, and hopefully this is where you show me your artistic side in terms of building a map and tips and all of these things. So today we're going to learn the basics. What is QGIS? QGIS is an open source software for free. That's the nice thing. It is well used in scientific disease mapping of everything, even ecological, all of these things. Okay, so basically that's the alternative. أنا كان عندي الR. طبعا I usually use my R for doing this. بس again الاتجاه الdepartment in point and click. Okay, so that will be the nice thing. There is an alternative one, professional one called ArcGIS, but this is very expensive to purchase and not usually available. So the best one is, and honestly I always like free software because you are not being a slave to someone, and that's why I chose QGIS, which is the best next available. So where all of you will be required to download 3.16 LTR في Windows or في Mac versions, okay, and to me, because it's free, and also if you have Stata, it's not a big deal for me whether we do it here or حتى we do it on the class. My advice انكم yes, beside taking notes, try to follow up with the software. طبعوا مثلا الchapter and try to follow up some of the tips today. هذا الكتاب اللي I chose is very nice book, very well explained. I need to develop a tutorial. Okay, so basically في كل الخطوات، وبعدين آخر شيء يعطيك exercise. إنزين، يعطيك exercise basically similar to the tutorial اللي سويته. Okay, so that's basically it. البيس بعدين طبعا لما نوصل حق مرحلة معينة which is بعد 2 or 3 weeks we will learn more about how to use it and what will be required for it. And so that's I think what I want to say. هذا and by the way again remember I'm just going to be with you in this for 8 weeks, so bear with me, things will be back into normal. انزين, so what is chapter 1? exercise 1 basically راح شنو يسوي؟ راح يعطينا الانترفيس. so عندنا هني this is where you're gonna be doing your map. هني your layers. انزين, usually هني راح يكون في settings, هني tools, وهني راح يكون وين my files. so هني أنا I can add favorites. طبعا كل الأشياء قاعد أقولها موجودة كinstruction identification كلها موجودة في book chapter. Okay, so you don't have to look for anything else. So what I'm gonna do here is I'm gonna add a directory. Okay, towards where is my files, documents, school of public health, first semester, and then applied research methods, and then where I'm keeping my exercises, I'm keeping my exercises here. Okay, so I'm gonna go open. So شنو سوى لي هو؟ حط لي directly الباث مالي اللي فيه exercise, and this is what you're gonna do. You're gonna add this, and then I'm gonna go to him. طبعا احنا chapter 1 part 1, and then basically here عندنا اللي هو شنو؟ عندنا challenge data اللي أنا معطيكم إياها طبعا. Okay, challenge data, and then عندنا هنا example data. So we're gonna drag this. Sorry, have exercise 2, exercise 1. So we're gonna drag whatever is the chapter is telling us. Okay, so and then exercise 1 يبينا شنو؟ right click on how I count to shapefile, and then add layer to the project. Okay, so هذه Hawaii,
I can also drag it if I want. دكتور هذا P1 exercise files. Yes, هذا exercise 1. Okay. Exercise 1 ما في challenge question، ما في هذا challenge question في exercise 2. بس هذا just an introduction to the interface. So as you see here هذه خريطة هواي and basically هذا يسمونه شفتوا duct S shape. Basically that's a shape file. So I'm أقول لكم shape file, so that's a map file. في منه أنواع خريطة الكويت كهذا. That's the base shape file. And then عندنا هني شغلات مثل شنو؟ خلينا نشوف according to هذا we added it. Okay. And then when we right click on it we can see properties, information. So دائما كل shape file في information embedded into it. Okay. منو اللي publisher، منو اللي سواه. Are you guys okay? صراحة دكتور يعني You're moving a little bit too fast. Yeah. Okay. قولي لي مو هذا هو stop me and I never know when to stop me. Okay. So I know it's a new software overlaying, that's why I'm going to be يعني معاكم طول هذا. So that's QGIS. Okay. عندنا المنيوز هني راح نتكلم عنها. كل التولز راح نتكلم عنها هني شوي. عندنا هني اللايرز، فكروا فيها نفس الفوتوشوب اذا احد عنده فوتوشوب. عندي لايرز وعندي هني الفولدرات مالتي. زين. By the way ترى everything is in the tutorial. يعني انا that's why just to let you know انه ما في شيء انا قاعد اقوله زياده. I'm just explaining. زين. الشيء which ما مطلوب منك اذا انك you go home and master the tutorial. Okay. It's by the way the mapping is not something you it's more of a skill. يعني it's because it's kind of يعني it's not a real science. You know it's a skill. But it's basically شنو قاعد تعلمين على برنامج. And how to use it and how. Now. So basically what we added here احنا قلنا اذا right click on favorite and we add the directory, we can put the directory اللي okay. الدايركتوري اللي شنو اللي بنحط فيه فايلات الجي اي اس اللي انا اعطيتكم اياها. انزين are we okay for here for now؟ صراحة دكتور إذا if it was better to start from the very beginning. Yes why؟ لأن حيل ضعت. ها؟ ضعت. شنو اللي ضعتي فيه؟ مو عارفة يعني شلون أحط الفايل شو اسمه بعد نشتغل عليه. اي انا احنا انت شغلتي الكيو جي اي اس صح؟ إيه مفتوح عندي. اي انزين في فيفورت؟ إيه عندي. اي دبل رايت كليك اون فيفورت. أوكي. بعدين I added directory. Yes. بعدين أروح على اللي شو اسمه الفايل. الدايركتوري where is you have put your files. الفايل هو نفسه اللي نزلناه. اللي نزلته. كله. Exactly. أوكي. Thank you doctor. Okay. So مثل ما انتم هني شايفين انا you can شنو تسوون؟ You can right click if you find the file هذا مال exercise you can either add layer to the project okay or زين انا I'm gonna delete this remove layer زين I can just do this and drag it. So that's basically I'm dragging a shape file. So أنا بالامتحان I'm not gonna ask you to do a shape file. I'm gonna give you the map. Okay? I'm gonna give you the map and you're gonna open it in the QGIS. That's so far اللي تكلمنا عنه. لاحظوا شلون لما أنا I dragged الماب طلعت اوبشنز والوان. هذا راح نتكلم عنها الحين. However اول شيء لازم نعرف انا الحين عندي داتا سورس، عندي بروبرتيز مالت اللاير نفسها، شنو هي بالضبط؟ انزين؟ So basically انا الحين عندي فايل لازم اعرف شنو البروبرتيز مالته. I right click on the layer. Okay.
and then properties, and that's basically شنو الانفورميشن مالت اللاير. Okay. And you are actually recording this, صح? Yes. Yeah. إنزين. So again, you are recording this, and I am also just following what is written in the tutorial. Yes. Okay. So هني شنو عندنا؟ في شرح حتى هني مكتوب. شوف شارح لكم شنو الاشياء اللي موجوده، شنو اللي كذا، شنو معنات الشيب فايل، شنو الفيكتور، كله حاط لكم اياه هني. انا باختصار اقول لكم هني طبعا قاعد اقول لكم وين الباث نيم. It's an Esri shape file, basically الشركه اللي انتجت الشيب فايل. انزين. هذا الشيب فايل هم له اسم ثاني يسمونه بوليجون. بوليجون يعني بوليجون شنو من اسمه؟ يعني معناته خط، يعني شيء كانك راسم خريطه وملونها. So هذا يسمونه بوليجون جيت. يونت 9 مترز، الامور هذه كلها طبعا هذا حق بيبل طبعا كبروبرتيز. اوكي. So what is also important, shapefile still feature geometry and index linking the shapefile. طبعا هي التوتوريال يقول لكم ان الشيب فايل دير بالكم is not a single file. It's a collection of files. اذا ما كانوا مع بعض الشيب فايل ما راح يشتغل، راح يكون corrupt. اوكي. So دائما تشوفون انه يعني خليني اراويكم مثال. اوكي لو ارجع حق الاكسرسايز 1، شوفوا هاواي كاونتيز، شفت شلون؟ How many files in Hawaii County؟ 7. مسحي واحد فيهم الشيب فايل ما راح يشتغل. تمام. عرفتي؟ ايه. So we have to know ان الشيب file is a composite file يسمونه. It's a collection of multiple files to cause you الشيب هذا. اوكي؟ انزين شنو الموست امبورتنت اسبكت which by the way هذا اللي ابيكم تركزون معي فيه. دائما when you get a new layer راح نمر على كذا layers، من اهمها الشيب فايل اللي هو شنو؟ اللي هو البوليجون. So that's our polygon. That's the map of Hawaii. Okay? So basically what I'm gonna do is right click. والرايت كليك هذه وايد راح تستخدمونها. يعني راح ندرسها وايد، يعني هذا اكثر استخدامات راح تصير معها الرايت كليك. الرايت كليك؟ يس على اللاير. اوكي. So you're gonna go to something شنو يسمونه؟ Open attribute table. هذه this is the foundation of الحين هذا الشيب فايل، والattribute table is the foundation of what you're gonna do all the next 7 weeks. Okay? So لاحظوا شنو الشيب فايل هذا؟ شنو قاعد تشقرون فيه؟ خلينا نشوفه. هوايين ايلاند. النيم الايلاند. الكاونتيز. يس الكاونتيز. زين لاحظوا انه في object ID. ايه. شنو الاوبجكت ID؟ It's a unique identifier. زين الكاونتيز بنفس الشيء، هذا التيبل راح ينحط فيه مثلا number of cases per county، cases of COVID. يعني احنا مثلا مسوينا خرائط الكويت number of cases per area، number of population، number of people per area. هذه كلها موديل نقدر نسويها اكسل شيت ونحولها attribute table to your shapefile. فبدال لا نستعمل الاسم نحط الاي دي فقط لما نحط بس الاوبجكت ID and then you just fill الانفورميشن اللي تبينها. هذا الحين اللي قاعد اقول لكم اياه خلصنا 7 اسابيع، بس طبعا راح go step by step of course يعني. So لازم تتعرفون على السكيلز في exercise 1 and 2 عشان we move forward from there. اوكي. So حاط لكم هني شارح لكم الشيب فايل. انزين.
انزين ناو احنا تكلمنا امس عن شنو؟ عن ان عندنا سبيشال داتا انواع. سو هذه يسمونها فيكتور داتا. راح اتكلم عن فيكتور داتا، فيكتور داتا اللي هي بوليجونز. من اسمها فيكتور بوليجون لان في خط مرسوم بالكمبيوتر، فذاتس واي يسمونها فيكتور داتا اند بوليجون. فيكتور داتا دائما يكون معاها attribute table that gives you the characteristics of that shape. Okay. Now عندنا ان شاء الله يسمونها على الايلاند اوف اوهايو yeah, fly right click on this and then get the add to the project just like adding any file. شوف الصورة طلعت. So basically what I can do طبعا هني من اسمها zoom to a zoom tool which is يعني like any zoom tool. I just want to zoom here. Okay. I can do this or انزين or I can click عليها directly. شوفوا right click zoom to layer. Okay, so that's basically a JPEG, a satellite image for the island that overlaps the shapefile. Okay, so each of them there is geographical or statistical analysis tool that can analyze an image هذه or it can analyze the vector data اللي تكلمنا عنها. دكتور عادي انه ما ظل يعني كلير، انه ما تحول لفيكتور عادي ولا لا؟ الحين نيجي بس خليني اشوف شنو الاسنس اوف this next exercise. What does he want us to do? اوكي بس ليش بتصير فيك اي لا خليها بعد تصغر بس برجيها عليه. Okay, so that's basically, so that's what I was trying to remember. The good news إن خلصنا part 1. Okay, so now part 2 which is يعني اللي هو so شنو الزبدة مالت part 1. So part 2 tutorial, so that's what's gonna happen. You don't have to do like في أشياء معينة. You don't have to do it بس في أشياء معينة you have to do it. Okay. So شنو خلاصة part 1؟ إن تروحين البيت انزين او هني او اب تو يو، السوفت ويرات موجودين هني، داونلود QGIS. لا تاجلون. This is a cumulative skill. It is so silly لما يعني لما تتدربين عليها. It is so silly but it's a very cumulative skill. بعدين تصير الشغلات easy. يعني ما you cannot يعني learn it in one day. بعدين تشيل امتحان. راح تخبصين. شفتي مثل ما انتم شايفين الQGI that's مشاكل البوينت اند كليك سوفت وير. هذه المنيوهات تسوي صداع. شوف انه اي منيو دشيته وين رحته وما شنو you will see now في النكست اكسرسايز شلون هذه المنيوهات صداع. زين. So that's why لما انا طبعا انا familiar معهم. Okay. So that's why انا اكون very quick in terms of doing it. So that's why انه من هالاسبوع داونلود السوفت وير. الفيديو هذا will be shared. خلاصة part 1 إن نعرف شنو السوفت وير، نعرف what kind of files can we drag، إنزين، وشنو هو a shape file، and what's an attribute table، and what's a raster or a satellite image that we can drag. واضحة الفكرة؟ Any question؟ شنو الغرفة قاعد تبرد شوي؟ اي خفت ترى احسن ما صفيتنا صح. شلون؟ لا ابرد من كلاسنا. Anyway, I'm hoping they fix
هذا البانل لان هي الغرفه اشرح. اي هذه شويه قمته. Anyway, so now we're gonna have the fun part of QGIS. إنزين. So we're gonna شنو راح نسوي؟ راح نسوي displaying geospatial data. How can we display them? And this is where I want to see the artistic side. طبعا حبيب you can see إنه if you see 100% identical map شنو نسوي؟ 100% identical map 50% من point for both students will be out. So عندنا ألوان إيش كثر، عندنا ستايلات إيش كثر، إنزين كل واحد ينقي له لون وستايل خاص فيه. placements راح نشوف how to place الأشياء اللي related حق الماب نفسها. So you need to show me your unique creativity. Okay. So that's what's going to happen, and you're going to see it's not something that requires mathematics or computation or thinking. It's just إنه عندي التوتوريال تسوينه صفحة تقرينها عادي، خصوصا التوتوريال الأول it's the most important tutorial. Okay. And then you will be set. Okay, let's see now. دكتور اللي الحين راح نطبق هو الاساينمنت صح؟ الحين راح تشوفون آخر التوتوريال راح أراويكم شنو الأساينمنت. تمام. اوكي. So I'm going to go to new. دكتور شلون تسوي نيو؟ Project, new project. Just press second. It's like any software. اوكي ثانك يو. ما تحفظي؟ لا A new project. Okay. منو يحب النيتشر والطبيعة والحيوانات البرية؟ احب الحيوانات البرية. Okay. So good. So هني that's a map. طبعا أنا من الناس اللي أحب النيتشر والحيوانات البرية. I always لما أسافر I go hiking. I like bird watching. يعني عندي كتاب مال بيرد وأشوف إذا في حيوانات. فواحدة من الشغلات اللي أحبها ودائما محاضرات استانس فيها اللي هو دائما species distribution, which is ecology. يعني distribution of certain species, how they are distributed, you know, in nature, when أماكن that you most likely you will find them. شنو الأشياء environmental requirements اللي تخلي certain species يكون موجود بهالمكان، وليش هاجر من هالمكان لهالمكان. How to maintain his environment, how to maintain him from extinction, you know. It's just so beautiful and serene when you go to their habitat and see the species themselves. I mean, and I said, subhanallah, it's just a beautiful, relaxing. So that's why I like mapping, because you can do, this is an exercise about اللي هو شو يسمونه الطير. شغلة. Graters لا. Yes, like the greater sage graphs. So the greater sage graphs. Okay, so هذه صورته. So now واحد يلج من جماعة public health. How is that related to public health? Blah blah blah. Well, if you know species distribution معناتها occurrences. صح. يعني a species occur here. It's the same thing when a disease occurs there. Yeah. صح ولا لا؟ So if a biological living is occurring and you know how to model it or how to identify risk factor or أول factors that encourage مرات يسمونها شنو يسمونها suitability suitability variables اللي تخلي هل place suitable for the species to occur. فنفس الشيء you can apply the same concept, and that's where it comes a concept يسمونه disease ecology. It's so when you if one specialize طبعا it's part of epidemiology in general, but when you go and you want to do a PhD in epidemiology, I feel it's the specialty disease ecology is fascinating because you have to have some ecology classes which are so much fun, and then you can mix this with the disease itself. طبعا الديزيز نفس الشيء. Okay دكتور هذا is it just applicable to infectious disease? No. It's not applicable. راح نشوف exercise ثاني I think in the next session حتى distribution of diabetes cases. Why هالarea فيها diabetes more than that area. And you can see the distribution of gyms, distribution of شنو junk food restaurants. صح ولا لا؟ It's the same. يعني I'm just telling you إن يعني sometimes you will face narrow-minded people about and they have less imagination.
but it's good to be educated and know how to answer it, you know? You don't want to say, I don't know. Okay? Insane. Let's go. Let's do this. Okay. So basically here, the map. So here you know, my name is Stephen Darwin. I am a wildlife biologist, writer a paper in state of greater sage grouse. Population in western United States. I need a letter size. طبعا هو جايك زين وأقول لك أنت عندك خبرة في الكيو جي اي اس وأبي letter size colored map figuring out shows the relationship between current occupied greater sage grouse habitat and federal land ownership. يعني هي lands اللي owned by the federal land by the government of the US and with distribution نبي نشوف هل في relationship visually ما بين distribution or occurrences of the grouse, of the greater grouse, sage grouse, and federal land ownership. Okay, let's see. So you're going to generate a map. We go to see that. يعني أنا ليش طوفت الأشياء لأن I know how to open QGIS. I know how to browse my folder which is من ساعة ما علمتكم. I know how to expand, I know all of this, but I need to know. And then you will see 5 shape files in the exercise data. Canada, land ownership, Mexico, sage grouse current distribution, and states. Okay? So all I'm gonna do here, open exercise 2, Canada, ownership, Mexico, sage, and states. So عندي 5 شنو هذول يسمونهم 5 شنو هنوع الفايلات هذه؟ Shape file, excellent, okay? I'm gonna drag him here. Okay, I'm gonna go say okay. You're gonna get all of this. And by the way, you can, you can hide. If you click, شفتي شلون you can hide the layer. على الcheck. Yes, I'll check. Okay. And then let's see مثلا الكرنت طبعا أول ما يدراج الشيب فايل حتى بالامتحان you open الاتريبيوت تيبل شوفين شنو فيه hectares, acre, shape, area, species, northern راح تشوفون عدة معلومات. Anyway. الحين let's go to the look at the file page. Now you will save the project, save كذا right click there and zoom to layer. Okay. So basically it will ask us شنو طبعا ترى كل الاشياء اللي قاعد اطوفها it's repeating the basic skills اللي قاعد نسويها. Okay. So I'm not مو قاعد اطوف شيء important. قاعد يقول لي zoom to layer. So شنو اقدر اسوي؟ لحظة شنو اقدر اسوي؟ watch this. I can drag this واخليها فوق. Okay. أحسن. You see now? Right click okay. Now select the distribution and drag it to the top position مثل ما أنا سويت. You will see the line blah blah blah. Now that and now one of the things وراح نتكلم عليها أنواع الحين ما راح تكون big deal. Okay. يعني I don't I يعني لو كان عندي الفول كورس extended I have to أسا بس يعني مو مهمة وايد. بس لازم أقول لكم إياها لأن it's a very يعني concept وايد يتكرر. إحنا لا ننسى إن الكرة أرضية مدورة. صحيح. مو flat surface. So when you measure country to a country الشيب مالها يكون different. You cannot measure it the same يعني لا تنسى إن هي كرة. فكل ديرة أو قارة يكون الميجرمنتس مالتها شوية غير. إنزين شنو يصير؟ وشنو عندك وعندكم هم شنو؟ شركات أو مؤسسات أكاديمية ترسم الخرائط ولها حسبات في هالرسمة. أوكي؟ فهذا اللي يسمونه شغلة يسمونها map projections. So شنو ال projection of your map؟ So مثلا
عندنا بروجكشن نورث امريكان اكويتر كونك ما ادري شنو، هذه الشركه اللي سوتها اللي حسب اللي يعني شنو راح يصير؟ لما you draw different map from different projection راح يصير في distortion. يعني each map the same map of Kuwait اذا جبتيها different projection produced by different companies دائما راح يكون الشيء غير شويه. اوكي معنا راح يكون في distortion ما يبين بالكونتريز بس بالكونتري مثلا نقول continents راح نشوف بعدين بالايام الجايه ان البروجكشنز does affect الشيب اوف ذا فايل. دائما انت when you ليش الحين it's not a big deal؟ لان ما في ستاندرد. ما في ستاندرد واحد، ما في خريطه واحده. عشان كذي تشوفين خريطه فلات، مرات تشوفين خريطه كذي كونيك، صح ولا لا؟ صح. مرات تشوفين خريطه مايله. هذه كلها different projections. عرفتي؟ and there is no right projection. يعني انت السبب انك تشوز a projection مرات يكون scientifically، يعني انت مرات ما تبي يعني شو مرات شنو المشكله تصير؟ انه when you project a point an occurrence راح يصير له disposition. فانت تشوفين which is the most accurate disposition. Okay, we will see this in a different tutorial later. Yes. من وين نشوف الماب كي؟ يعني عشان نعرف الكالرز الحين هذا اللي بسوي اليوم. اوكي. هذا next thing. اوكي so we will talk. انا خليني اشوف بس شغله. لان البروجكشن so let's see هنا. yeah. So B3 راح يتكلم عن coordinate systems. Okay, and why they are different and why they are important and all of these things. Okay. انزين let's go back to the tutorial. So هذا هي بيقول لك قاعد يتكلم عن project projection CRS حق اليو اس. اوكي. لازم الترتيب هذا. دكتور الترتيب يكون من سيج إلى لاند إلى كندا إلى المكسيك إلى الستيت صح؟ يا مثل ما هي مبين. شوفوا. ثانك يو دكتور. كان هي مبين كان. بهال هذا. صح. أبغى تشوفون تشوفون أنا قاعدة يعني أطالع. طبيعي يعني So فشنو قاعد يقول لك هني في السكشن هذا؟ ليش انا جبت سالفه بروجكشن؟ انزين؟ So basically عشان انت الحين you have multiple shape file and those multiple shape file sometimes they are not from the same source, the same institute. فشنو قاعد يقول لك انه we need to make sure هني شفتي ان ال EBSG is the default. إيه. So أنا شنو سويت لهم؟ سويت لهم كلهم select all وقلت له شنو layer CRL just set make sure إن all layer are set to this projection يعني عندهم unified projection. دكتور بس طالع لي set layer CRS. Yeah, me too. ها؟ وشنو لا اختار ترتيبي. ما ثاني أي واحد اختار كذا. هذا أول. بعدين هذا يكون ثاني. لا هذا أول. إيه بس خلاص. هذا موجود. هذا أنا بعد. دكتور هل لازم نفتح ال properties project properties؟ لحظة شوي let me just I will tell you now. أوكي. لأن أشوف في CRS كاتبين هم. اوكي and then عندنا شوفوا لما I drag يسألني ان شو اللي صار؟ source CRS قاعد يقول لي لا الماب اللي انت you are dragging البروجكشن مالها غير عن الماب الرئيسية البيس ماب مالت اليو اس. and then تقول لك ان I'm gonna reproject الماب هذه to the current projection of the original map. عرفت يعني يقول لك انه شنو؟ again لان المابس هذه comes from sources الشيبس مالتها ما تكون regular ف you have to reproject الماب. so لما تفتحين الفايل وتفتحين اول خريطه اول شيب فايل automatically ال QGIS will set the whole frame on this projection.
بعدين لما تجيبين بعدها another shape files اذا كانت من different projection، يعني هنا هراويكم شوفوا قاعد يقول لي ان هذه الماب مالتي اللي هي مالت الستيج جرافس، اوكي، قاعد يقول لي ان السورس مالها USA Contagious Albert Equal Area Connect، شوف اللي هم اسامي البروجكشنز. ايه ويور ماب البروجكشن مالها EVSG 4326 WGS 84. زين؟ احنا ما لنا شغل شنو معنى هالكلمات. It's just in different sources، يعني it's not يعني worth it هذا. فراح يقول لي انا I'm gonna transform الجراوس distribution map to your base map which is the WGS 84 عشان I make them شنو اخليهم ينطبقون على بعض. فاهمين الفكره؟ Yes. وراح نتكلم اكثر عن البروجكشن لان يعني بالامتحان ما راح it's not gonna be a big deal. بس باكر اذا انت بتجيبين خرائط وبتسوين خريطه ولا بتسوين بروجكت هذه راح وايد تاذيك. يعني sometimes ليش الخريطه ما تشتغل؟ ليش النقاط قاعد تطلع معي غلط؟ دائما اول سؤال شنو البروجكشن مالك؟ وشنو البروجكشن مال النقاط مالتك؟ ليش مو قاعد تطلع بمكانها الصحيح؟ عرفتي؟ So that's why it's a very important point. انزين. فراح نقول له make it default and okay. انزين. So شنو هو الحين يطلب منا؟ يبينا نسوي CRS. Yeah. So basically هني شنو قال لنا؟ هنا عندنا الاي دي تحت بالكورنر EPSG. شوفي شنو صار لما قلت له غير البروجكشن. سو شوفي اي صار غريب. صار غريب. شوف الحين ست تو ليش اختفى؟ لان الاوريجينال بروجكشن مالها شوفي ليش اختفت المره؟ لان اجين انا رجعت السيج جرافز تو ذا اوريجينال بروجكشن. هذا اللي صار. اوكي دكتور ما اقدر ارد عادي لان انا حطيت نفس اكسبت بروجكت بس. Yes. Basically what you can do زين just drag it back. يعني مسحيها. اوكي. Yeah. يس. بس شوفي انا ليش شوفني شوي طولت بهالحركه؟ لان دائما اذا شفتي لاير اختفت لاير مو رابعه تطلع معك عدل هي سالفه بروجكشن. يا انك تمسحينها وتردينها مره ثانيه او ريست هذا. راح نتكلم عن هالشغله اكثر. anyway. زين. ليش احنا كذي؟ سو هنا راح يقول لنا شنو؟ راح يبينا انه to change اللاير names. اوكي؟ change هذه شنو؟ just renaming a layer. okay sage انزين distribution etc. انا ما راح اسوي everything. اوكي يعني انا ما اقدر rename everything بس راح اراويكم ليش الرينيمينج will be مهم. يعني شوفي هذه السمول ستيبس ما راح اسويها كلها بس راح اراويكم ان انتم لازم تسوونها وتسلموني ماب نظيفه. اوكي لان راح تاثر على شكل الماب الاشياء هذه. اوكي ناو راح ندش على الفن بارت. انزين اللي هو الكلرينج. اوكي سو عندنا دكتور هذا اول شيء سويته انا. اذا انت في هذا اللي تحبونه. قاعد نغير بالالوان. اوكي سو هني اتس سيلف اكسبلاناتوري. اوكي من ناحيه الالوان. طبعا شنو هني لحظه اذا رحنا دبل كليك انزين you can play with it different way. okay look at these kind of things يعني مثل ما انتم شايفين او عندكم other options. انزين you can set values يعني يقول لكم ال هني مثلا انا
احد ينقلني اذا انتم فاتشين التوتوريال، احد ينقلني الفاليوز. اوكي. اول وحده كم؟ 41 41. اوكي. ثاني وحدة 20. 20. ثالث وحدة 75 75. اها. 190 178 151. اوكي. سو بيسكلي هني بعدين هني شنو قال لي؟ قال لي HTML بعدين ال HTML notation color picker عندنا there is also an opacity slider and then set the color to hue. عندنا هني opacity هني عندنا HTML notation حق ال colors زي multiple. okay. What is it here is important as well. Okay, so I'm gonna need sage distribution. Okay, setting. يبين. Okay, and then شلون ايش بدك؟ طيب ما حطيت. yeah انا that's what I'm trying to figure out. انا ترى هذه شو حطيت؟ يعني انا بالنسبه لي الالوان شو مو جبتي كثير. على الاس؟ بس I was just wondering why we did not get the doors that ايش يختفي لما نمسك زوم لا لقينا yes. جايين كذي جدا. اول شيء خرج الفاليوز خلينا نشوفهم. ناخذ اياها مره ثانيه. 20 75 100%. Okay. ليش تبكي؟ So I'm just figuring out, did anyone find the Class number 5 says that you need to color set it to 0, 0, and 97. where is So- that? H, S, B. زين هذه zero. ابي بهني ابي شي نفس شلون شي بالنص What's the other one? And they copy أنا هم the طلعت colors لهني and وزاد. color. So 9 and 9. I think هو That's أي what I'm reference gonna بدك؟ change to very clear. يا باللي بني على الزاوية أي
SRI. سو في احط هذا اللون هذا. شو اي اس شو؟ RI. which pointer؟ كلن اي اس ار اي شغل. مو نفسه صح؟ خلاص just keep it as that لأنه هو حتى مبي حاطين project. خلاص it's okay. Anyway guys, so this is not really يعني scientific, okay? So هذا it's a matter of controlling colors والأمور هذه كلها. So I will leave it يعني I'm not gonna ask you to سوي لي اللون الفلاني واللون الفلاني واللي هو الفلاني. Now شنو التيك هوم مسج هنا؟ التيك هوم مسج هنا إن شفتوا الفاليوز اللي احنا سجلناها هذه تقدرين تسجلينها عشان تقدرين تعيدين اللون مرة ثانية. شلون أنا حصلت هاللون؟ يعني أنت الحين قاعد تعبثين إنزين هني وهني أو الله ألاقي هاللون هذه الأرقام احفظها. Okay? And you can do basically حتى يعني you can set it here. يعني you can set it ويصير عندك collection of colors أنت تحبينها. But that's basically the whole idea of this. Doctor, the colors we said, so we can put it also for other. Yes, yes, for other objects, exactly. So that's the idea. إن الفكرة لازم to understand ما يصير تسوون haphazard colors عرفت يعني هنا it's about full consistency. شنو حال زهراء الحين؟ ترى التمبرتشر نزلت. Did you press OK؟ Temperature is 21. Yeah. لا بس ما في اير فلو يعني. Yeah. أنا بنشي فاتش الباط. إنزين. لا شوفي انتي لازم تفوتي اول أوكي. شيء واضحة الفكرة؟ بروجكت black bears. تحسي على Blackbird بس مثلا بس هيك وعملي اوكي نفس بعدين تروحي عند الود ولا؟ ليش تاني So now let's go to the تروحي بعدين guys to the next point. خلاص الألوان to هاي شغلتكم بعدين. صح. Okay. الحين we're gonna do another step. Okay. So the next step اللي هي land ownership. Okay. بس So land ownership we need to know who owns the land. So here عندنا lands owned by Agriculture Research Service ARS and land owned by Air Force DOE. So we want to شنو نسوي؟ We want to classify land ownership. How do we do that? Close attribute table. Okay. Now set the land and below and the land below to the render so that file you can use default simple parameter now كذا. Okay. So هذا step is very critical. I'm going to drag this above stage distribution. Okay? صح الرقم. And then I'm going to شنو مثل ما انتم شايفين مو انا عندي هذه اللاير تحوي I want to see land ownership category صح؟ فكل وحدة بيعطيها لون تمام. صح ولا لا؟ اي. فشنو اروح حق لما انا اكون مأشر على شنو؟ land ownership. land ownership لاحظوا. and then شنو اسوي؟ categorize. So I go to where single simple معناته انا قاعد الونها على اساس واحد. instead بقول له categorize. انزين؟ اختفت اللاير وين راحت؟ مو انزين يقول لك QGIS اوكي categorize. اي. بس على اي اساس؟ الفاليو اللي هي feature 1. انزين؟ شو اسمه دكتور؟ feature 1 كان فيها اسم المالك، اسم مالك قطعة الأرض، أوكي؟ اوكي. بعدين شو أقول له؟ أقول له classify. And you have it here. بعدين احط apply صح؟ Yes. عندنا بعد شنو هني؟ نشوف هني. classify. أوكي. So هني شنو يبي منا؟ Yes. So not by feature يبي نستخدم هذه. So I'm gonna أقول له. So that's the feature اللي أنا I want to color by it. Okay.
شفتوا الحين طلع لي الوان مختلفه وليجند، صح ولا لا؟ فيتشر 1 لا مو فيتشر 1 دكتور حطيت الحين واحد ثاني صح؟ يس حطيته اجا اج بورد ايج حسب التوتوريال، ما يجي من عندي، حطيته حسب التوتوريال. ايه اوكي. اشتغل غيرتها بس واحد ثاني هو. شوف اكبر ما يتحرك لما كذي يسكرول بعدين تحطين كلاسيفاي نسوي لو سمحتي. قبل سوي دي جي. دكتور Yes. دكتور I still don't understand the CRS thing. السي ار اس اجين السي ار اس اللي هو البروجكشن راح نتكلم عنه بمحاضره هاي، الحين مو مهم الحين. راح نشرحه. كتبي جي بي يو. يعني انا قلت لك باختصار السي ار اس is a type of projection, map projection. المابس comes from different sources. مو كلهم بنفس الشيء. يعني انا ارسمها غير شريكتي وانت شريكتك ترسمها غير. ما اقدر احطهم على بعض. How do I know which one to use? Up to you. بس you have to set your whole frame على نفس البروجكشن. عرفتي؟ عشان تتطابق اللايرز، الايديا ان اللايرز تتطابق على one plane. فشنو ميزة السوفت وير؟ انك اذا جبتي خرائط من multiple sources يسوي لهم transformation to one source, to one projection. صح؟ بس that's the idea. We will talk about projection and something called coordinate system in practical 3. Okay? ان شاء الله. Now, عندنا مثل ما هني شفتوا الليجندز، اوكي؟ يبينا نغير الالوان، سو مثل ما سوينا من ساعة. شنو المثال هذا؟ 40 maybe 250 230 هالشيء زايد يطلع صح رحنا للكفر. So شنو قاعد يسوي هني بالعربي؟ Again coloring. I'm not gonna waste more time on coloring, but that's your artistic side. However شنو احنا قلنا؟ الفيدرال لاند اولدرشيب في منها انواع. So شنو سوينا؟ كانت من لون واحد لانها كانت كانها يونيفورم، سويناها ان قلنا له يا رجل ان هذه كذي. Now شنو طلع لي بالكونسيكونتلي؟ طلع لي الالوان and each لون means something. Now هذا النكست ستيب. شوفوا هو طلع الالوان، اوكي؟ الوان نعم. بنت هذا غلط، مو هذا السيكوس لاند اونشر. انت تروحين كاتيجورايز، من كاتيجورايز تروحين هذا فايل، تختارين كذا. تروحين عندهم وباي ذا واي قال يو نو انا الحين مثلا عندي هذولا، صح؟ هذولا تايبس اوف لاند يعني الاونر شيبس اوف ذا لاندز. في واحده يسمونها all other، all other يعني هذول lesser categories. I can remove them. بس شنو سويت؟ بس طقيت الماينس، انه ما ابي هالكاتيجوري تبين. نفس الشيء اذا انا ما ابي هالكاتيجوري تبين I just شنو كليك على الماينس. ما ابي هاللون يبين معي، بس that's it. زين؟ دكتور شلون ادري ان هذا اللون يدل على هالشيء المعين؟ الحين مثلا عندنا اللي هناك هذا الاخضر، هذا الازرق، قاهو الازرق، الام بي اس، قاهو الام بي اس. اوكي، ناو الحين راح نكمل التوتوريال، نطلع على هالنقطة. اوكي، سو الحين الوان، خلصنا من الالوان، انا الحين ما ابي الوان. اوكي،
اوكي. وباي ذا واي هو شنو بعد سوى واحدة من الأمور اللي سواها؟ إنزين. اوكي. سو انا الحين I want to next step بنات. عرفنا الحين الكولر صح؟ خلصنا منه. الحين انا I want to remove البوردرز مالت اللاند اونرشيب. اوكي. How do I do that? I do it شلون؟ I click on sorry. I click on the simple. شفتوا هني simple؟ هذه الجرين. I click on it. زين. بعدين I click on simple fill. اوكي. simple fill شنو طلع لي؟ الستروك. الستروك اللي هو البوردر. ابي اشيله. نو بن. شفتوا شنو صار؟ قلت له شنو ما ابي، اذا قلت له ابي سوليد لاين رد لي هذا. ما ابي سوليد لاين نو بن. بسوي نفس بس لاحظوا يعني شفتوا شلون الفرق ما بين خريطة التوتوريال وخريطتي انا شلون تعمل عين؟ اوكي. So that's why يعني and I just wanted to do the contrast. So that's why يعني هذا التوتوريال يبي له مزاج، شي تنطبين كاكاو ولا موكا معاه موسيقى كذي ولا مسلسل تشتغلين فيه شي على راحتك. لما تضبط معك انزين. اوكي. سو شنو يبي يسوي هو؟ سو خلني بالسيج لاير اوفرها. انزين. احنا بنشوف هذا هو الديستريبيوشن مال شنو؟ مال الجرافس distribution. فأنا بشوف visually how much of the land occurrence of the graphs fits أو يعني overlap with the government. بس مثل ما أنتم شايفين إن السيج وايد صايرة قامجة وفي أشياء أنا هني تحت مو قاعد أشوفها. أوكي؟ يعني هني في أشياء أنا مو قاعد أشوفها. Okay, so how can I work around this? We go to this and then شوفوا هو شنو سوى؟ خلاها شفافة أساس you can see overlap. Okay. Now حاط هني step turn off the visibility, turn on the visibility of the sage هذا. Set the sage habitat as the target layer. Done. Simple fill. Okay. Now on the simple fill type layer pattern. Okay. line. So قال لي on the simple fill simple layer type قايل لي روح حق وين؟ line pattern. شنو سوالي؟ حول لي الديستريبيوشن مال. شكله غريب دكتور. I know بس لحظة خليني أسوي شيء. Yes, I know that. Okay. So شنو سوالي بالضبط؟ تعال. عندنا هنا line this is the polygon pattern allows you to observe RGB 1700255 and then the spacing to 1.5. Okay. So basically هي شنو سوالي؟
سو شنو كان بيسوي هنا؟ شنو الاوبجيكتيف؟ توتوريال فاتح. سو الاوبجيكتيف انه شنو؟ الاوبجيكتيف ان انا شنو عندي؟ عندي distribution مال الجراس صح؟ وعندي federal land ownership types اللي هو التايبس اللي هو الانتيتيز اوف ذا يو اس government اللي which land they own. ابي اشوف الاوفرلاب ما بين distribution of the land ownership and شنو؟ what type of land what the question here اذا راجعت السؤال من اوله what type of land does overlap with the habitat of the grouse. So what type of federal land does overlap with the distribution of the natural of the grouse? Okay? So شلون انا اسوي هالاوفرلاب؟ اسوي لاير شفافه مخططه واحطها فوق هذا. That's اللي انا سويته بعد. شوفوا شوفوا شنو سويت انا. ما غيرت ترى بس. طبعا هذا لو افتحه اكثر. شنو ما تحت ما تحت. اوكي سو شفتوا شنو صار؟ انا طلعت distribution مال هذا هو اللي فوق اللاير اللي فوق اللي فيها خطوط distribution مال السيج جراوس وعندي distribution مال الجراوس. ناو الحين راح شنو اسوي؟ I will remove this layer وراح واعيد لكم مره ثانيه انا شنو سويت. سو هذه هي اللاير مالت هذا ما اقدر اشوف شنو تحت اوفرلاب. سويت حق اللاير قصدي. رحت حق سمبل فيل سمبل فيل لاين باترن حول لي اياه الى لاين باترن حول لي اياها الى لاين باترن. انزين السبيسنج بخليه 1.5. اوكي ناو شو اللي صار الحين؟ اللي صار انه اوكي صار السبيسنج بس مو واضح. I want اني I want to retain شنو الحدود. How to retain الحدود مالت لاير الجراوس؟ I click on fill اللي فوق بعدين بلس طلعت لي مره ثانيه. ستروك ستار. انزين بعدين شنو اقول له؟ انزين دكتور هون رح تعمل اللاين باترن. was just I changed the opacity to 0. صار عندي شنو؟ صار عندي الحدود والشيدنج مالها. واضحة الفكرة؟ دكتورة هاي تعيد آخر شيء من الحدود وهل الصوب. remove. اوكي. سيج. انزين. بعدين قلت له شنو؟ هني. اوكي. fill ابي لاين باترن. spacing 1. هذا اخلي حتى مو 1.5 هاي اتس اب تو مي. بعدين اروح فوق حق اللاير الاساسيه اي كليك بلس. انزين. دكتور انا البيربس هنا اني انا اشوف الاوفرلاب صح؟ يس. بس. ليش انا اي كليكت انذر بلس؟ لان ابي اطلع الحدود. اوكي؟ بس ذاتس ذا ايديا. واضحه الفكره؟ يس. شنو بعد اقدر اسوي؟
واخلي مالت الستيتس فوق. اوكي. وشنو اسوي؟ شوفي ترى انا الحين قاعد اراويكم اياه. This is kind of tricks. شنو اسوي الحين؟ كوبي لاير. كوبي لاير. لا سوري دوبليكيت لاير. انزين. سو واحدة من اللايرز اوكي راح اقول له شنو سويت؟ بينت حدود الولايات، بينت حدود الفيمس جراس الفيدرال لاند اونرشيب. شنو سويت هنا؟ لوجيك ترى اتس انتويشن. يعني انا ما ابي لون الولايات يختفي، فشنو سويت؟ دوبليكيشن حق الولايه، حق الولايات، صح؟ خليت واحده تحت سويت سندويشه، واحده تحت عشان تحافظ على الوان الولايات، وواحده فوق شلت الوان الولايات بس خليت الخطوط عشان ابين حدود الولايات. فشنو الناتج النهائي اللي انا ابي؟ عندي الديستريبيوشن اوف ذا جراوس، وعندي I know which federal land based الحين راح نشوف اكثر اللي هو الفاينل بارت، وعندي هم الولايات يعني حتى distribution of the growth وين اكثر ولايه تعرفين او وين اكثر يعني توسع لها من ناحيه حتى. So we had all of this. فعرفتوا الحين الاوبجيكتيف اوف وات وي ديد هير؟ just visualization. دكتور شلون خليت يعني تو لايرز انه سويت دوبليكيت وحطيت واحده فوق واحده تحت، او سويت سندويشه على الفيدرال لاند اوردر شيب. بس انه بالترتيب مو مبين. بلى بس دكتور انا لما حطيت الاصليه اللي هي with no brush اللي عاديه فوق والنو برش تحت كان مش مبين، بس لما خليت اللي احنا عدلنا عليها اللي هي نو برش فوق وبعدين تحت الاصليه ضبط. يس اتس اجين اتس بلاي. يعني انت اعتمد على يعني هاو يو بوت ات ان اوردر. يعني عرفت ترى اجين بالنهايه اتس بلاي. يعني انا ما ادري جاوبت على سؤالك. فهمتي الفكره؟ يعني شفت الحين مثل ما شفت هني ترى ما في شيء complicated as much as it's annoying to learn into a new software. You can see إن في خطوات you're gonna struggle معاها. okay بس it's all about exercise. بس شنو الوناسة؟ إن الend product. يعني أنا صراحة الكلاس اللي طاف طلعوا لي خرائط تخرج من ناحية اللون والترتيب والذوق، يعني شيء مرعب. ما اقدر اراويكم بعد ما تسلموا الاسايمنت الاول على اساس اراويكم يعني how did they do in terms of الترتيب والشيء هذا. نعم الحين خلينا نشوف الجزء اللي هو شنو؟ اللي هو نبي نسويها شيء، نبي نعطيها حق لطالبها مني. شلون نسويها له كذي؟ اوكي now we compose a deliverable now. Okay, so open a new print. So choose a project. زين ونقول له new print layout. new print layout معناته شنو؟ أنا الحين هالخريطة I cannot print it. I cannot يعني deliver it. It's just it's in an edit mode. So I want to do it in a printable mode. Okay. وأحط legends وأحط الأمور هذه كلها. فأنا بسميها G1 or whatever. شنو قايل الكتاب؟ طلعت شنو؟ window جديدة. اوكي سو هذه البيج اللي هي البرنت، مو صح هذه شكلها برنت بيج صح؟ سو شنو اقول له؟ اروح حق وين؟ ادماء. اوكي سو when اقول له ادماء واي دراج
I got my map. وصدق الحين اذا انا قلت له برنت راح يطبع لي اياها. اوكي؟ هني اذا رديت ماكو برنت صح؟ You cannot print this. الا اذا خذيت سكرين شوت. Okay. So let's do it this way. Now في sets of instruction. Exercise, clicking the new blah blah blah, and then في التاسك A4. Okay, you can change. طبعا تعرفون سالفة letter A4. بعد هذه شغلات يعني page setup، يعني هذه منو اللي يعني شو اسمه page setup A4 A9 ما ادري شنو، هذه كلها يعني شغلات already انتم عارفينها. اوكي عندنا هني classify set orientation the landscape done already done راويتكم اياه. now شنو اللي عندنا شيء مهم؟ اوكي شو اللي عندنا هني شيء مهم؟ لا مو تايتل. على قولتهم مفتاح انتوا الخريطة. الحين متابعين معي بالضبط شنو قاعد اسوي؟ واضحه الفكره؟ What is this next part؟ الماب كي؟ اللي هو لا قصدي البرنت ديليفربل البرنتبل اوبجكت وكلها ترى موجود هنا. So basically هني what I'm trying to say انه idea هني ان انا I cannot edit this and I need to make it printable. So I did the size و I dragged it. Okay. However واحدة من الشغلات هنا المهمة شنو؟ لما تروحون على الماب you click on it وهني هو حاطها. Okay. Set the scale value to 9000. So شنو معنات السكيل فاليو؟ اللي هو شنو؟ اللي هو how does shape of the map يعني شلون نشوف هني. If I do this هذا طبعا زوم. شنو الزوم اللي انا ابيه حق هالخريطه؟ اوكي يعني انا الحين اذا حطيت هنا عدوا معي 9 0 0 0 عندنا هني 6 0 صح؟ If I tell him هني في السكيل 9 0 0 0 0 0 0 شنو حط عليه سوى؟ إذا حطيت خلينا نقول الحين حطيت زيروين ثانية طقيت انتر عرفتوا؟ عرفتوا انا شنو سويت؟ الحين اذا نقص زيرو طقيت انتر. واضحة الفكرة؟ What happened here؟ انه لاحظوا هني اذا انا فتشيت اكثر السكيل يتغير. اوكي؟ فنرجع ثاني 1 2 3 1 2 3 انتر. Okay, so this is very important. اللي هو scale of your map. So basically here you will add شنو؟ text. ومن هني طبعا we added a text and then we can actually choose the font with size and then Arial bold. إذا ما عجبني نرجع مرة ثانية أكبر نقول كذي. So عندي شنو هني؟ العنوان. Okay. So just by adding. So هني هذه يسمونها الماب elements. Okay.
عندنا شيء هنا يسمونه مثلا North Legend. إيه. Where is the North? اوكي. في عندنا شيء ثاني، عندنا map scale. كلهم موجودين هنا. but this are يسمونها map scale. يراويج شنو معنى 500 كيلومتر؟ يعني مثلا من شنو معناته الماب سكيل؟ معناته من هني لهني is 500 كيلومتر عشان تتخيلين. فعارفين شنو معنى الماب سكيل؟ فهمتوا الفكرة؟ ان هني ان صدق ترى بالحقيقة المسافة ما بين هني وهني، يعني اذا حطيتوا خط هني وحطيت يعني هني سوري 250 سوري يس المسافة يعني شوف هني كل هذه يونت هاي 250. إذا سوينا من هني انزين if we expand this أو يعني expand it like this I don't think you it can looks actually big. set the units here, fix the unit width. إيه. Okay, you can do it here. إذا سويته 500 say 1000 kilometers. Okay. واضحة الفكرة؟ So أنا ترى بالتوتوريال I don't do يعني I don't do the whole thing. I just give you شنو important points. المطلوب يعني في البراكتيكال مطلوب إنه أنا أشرح and then أنتوا قاعدين تتابعين tutorial and try to do it. Okay. So this is the important points اللي قاعد أشرحها which I want to see here. Okay. Now شنو عندنا بعد؟ دكتور الاساينمنت. لا ما خلصت، نطر دقيقة ها نطر. انزين شنو عندنا بعد شيء ثاني؟ شو هلا؟ اوكي. قلت أنا ضعت بعالم الفن. هذا سبويل فوق. اللاست element او لا عندنا هني سنتومات. اوكي. سو عندنا الشيء اللي قبل الاخير which is مهم جدا. من نفس هالمكان ليش ما أبي ينزل؟ عندنا شنو؟ عندنا legend. We're gonna add a legend. مثل سؤالكم اللي سألتيني إياه عن العنود I think. So Anud, that's your legend. Okay? إيه. Now, when you click on the legend, انزين عندنا شنو اللي كانوا يسوون الناس وايد عندنا لما يسمون الهوم وورك. انزين وانا اقصهم يعني مثلا انا اقص درجه يعني الاساينمنت من 10 انا اقص درجتين يقط لي الليجند كذي مو مرتب. سبيل اوت. شنو معنى BLM؟ شنو معنى بور؟ So you have to spell out. Okay? So أول شيء أنا أرتب مثلا شنو الإليمنتس يعني أنا هني هذا الليجند صح ولا لا؟ في إليمنتس أنا ما بيها مثلا خلينا نقول أنا ما أبي مكسيكو. Okay? So أشيل auto update. شوفوا هني everything is locked. I cannot change anything. Then عندنا auto update. Okay. So بعدين شنو عندنا؟ I want to remove Mexico. If I just click this, شوف شلون اختفت من الليجند. So أنا في items مهمة عندي في الليجند وفي items مو مهمة عندي في الليجندز. Okay. فبالتالي أقدر أشيلها وأقدر شنو أخليها. إنزين. Now السؤال المهم how can I شو اسمه؟ How can I change the labels which is the most important. Okay. So إذا رجعنا حق
سو اذا رجعنا هني حق legend properties. يس شوف هني حاط لكم الاسامي how it's gonna be happening زين. So basically you double click and you change it. Okay. So هني خليني اسوي اول واحد double click. اسمها Bureau of Land Management. لا wait. لا هذه sage grass distribution. ايه. Okay. شوفوا شلون it's interactive you can change حتى الفونت. Okay. Okay. So that's basically the idea. And then what you need to reach is the correct. ايه. هذه أنقص عليها وايد درجات لأنها شغلة تافهة. ما يصير تعطيني ماب مو مرتبة حتى شنو states copy يعني حتى you have to be قلت لكم الحين it's like refinement. ما أبي شيء vulgar تدزوا لي إياه I want to because this is what you're gonna deliver حتى في الكابستون حتى الأمور هذه كلها. فوايد راح أدقق على هذه small things. Okay. شنو بعد يبي؟ طبعا واحدة من الشغلات اللي يقول لك عنها اللي هي شنو؟ you want to شنو تحطين border. شنو border؟ يعني you can add shapes دائرة ellipse triangle أبي أحط border حق هذا يعني ما أبي أبيها كذي تصير. إنزين؟ بس شنو لازم أوديها باك. يعني شوفوا الحين انا شنو سويت؟ I just draw a triangle. اوكي؟ نفس المايكروسوفت وورد. send it back. بس. اوكي؟ Yes. Now the last thing and then we are done. How to create and that's basically your signature على الماب. انت الحين تعبتي نقيتي الوان ورتبتي ترى مثل ما انت شفتوا ترى it's a lot of work خطوات يعني. احنا ما سوينا هنا analysis احنا just visualization. اوكي. واعطيتكم الميجر points you have it on the video now you have to go slowly home take a deep breath and do the whole thing لأنه بالامتحان شفتوا انا ايش كثر سريع زهرات تحلطم. بالامتحان I want you like this سريعين and it's all about practice. Okay. Yes. So that's why it's a new program. It's not, it's overwhelming. However, when you get used to it, it's a lot of fun. صح ولا when you have a fine and nice artistic. يعني ملينا كله حسبات we want something visual. Okay. So خلينا نشوف شنو آخر شيء. You have to add your signature. صح ولا ما يصير شيء تعطينا الخريطة يعني على خالي بلاش. How do you add the signature? Create it. Is it so fancy? Okay. Now click add a new text. كان تحت تكتب مو صح as you expression شيء. لا لا الحين dry the box. الحين أول شيء خلينا شنو نسوي؟ احنا سوينا bring to back. خلصنا البوردر. text box. Okay. You can basically تحطين فيه الانبوت مالتك من هني. اوكي يعني هني مثلا date 19 يعني يعني مثل هني. يعني Yes. basically قاعد يحط لك تعرف date source. cartographer is your name. ايه. زين الامور هذه كلها data sources وكلها راح تطلع هني. Now شنو قصده هو هني بالاكسبريشن which is the last. طبعا اوضحت انه حتى لما تسمين حتى بالفاينل انزين مثلا انا اقول لك نيم الداتا سورس الفاينل اكزام الكارتوغرافر اسمك وشنو التاريخ يعني انت شغله تعبانه عليها لازم يكون في عندك كوبي رايت عليه فمن شي دائما تحطين الطقمه هذه. اوكي سو ناو كافو تكتب. يا اي نو بس شنو انا بغيت اقول لك عشان الخص لكم الشغله. ايه اللي هي اقول لك كون how كات. to add
الديت in a way that is automatic. Okay, so عندنا هني data source، عندنا هني cartographer cartographer. and date. زين. Now عندنا اللي هو insert an expression. Okay. So اللي هو concat. yeah. String. It is challenging now insert special windows below. Use the box to find the string concat. Okay. زين. كاف تحت آخر واحد دكتور. Yes. Got it. Okay. So double click on it. Yes. And then double this function together and then نكتب created on. yes. طبعا هذا مو شيء انا راح امتحنك عليه just to show you انه what it doesn't do. Yes. Just additional thing. And then created. And then on. Okay. دكتور لازم تحط parentheses قبل لا تبدي. Yes. We enter this double click on it and add your expression after the comma. How does the expression okay? So this is the how the expression look like. To date. Okay. And then دكتور cosine. Now دكتور بس لازم تحط كوما بعد ال created on. comma بعد إيه. create. Yes. زين. And you have it here. Created on 19 10 21. Okay. Congratulations. So the exercise map will final one it will look like this. شوف anyhow. Now the question is, can you do better? Make it more beautiful. إن شاء الله. So but that's the exercise, right? Okay. انزين. طبعا انتم في اول exercise you have to bring me two maps. اول شيء الاكسرسايز هذا you need to show me that you did it all. انزين. مو نفس exactly نفس الالوان لان هالامور وايد ما هذا بس up to you. If you enjoy coloring play with it. انزين. السكند ثاني بدنا نرجع حق الاساينمنت. يبينا نسوي ال challenge data. يس اللي هو آخر واحد 2.8. challenge assignment. Yes. Okay. So another guy is working with the black bears on the East Coast. Heard about your great work. So الحين لازم after this exercise عندك سمعة عارفين تسوين خرائط. Okay. So the data she's providing in the exercise in the hub. So شنو عندنا؟ American black bear East Coast shapefile distribution ماله. Canada Eastern Island ownership. Mexico state. نفس هذا نفس وحاط لكم هني description. إذا خلصتي هذا راح تقدرين تسوين هذا. فالدكتور حق صعب ولا سهل؟ لا سهل إن شاء الله. بس. دكتور حق الاساينمنت لازم نسوي أول واحد وهذا. Yes. إن شاء الله. So I need if you يعني you have to read carefully. يعني شوفوا أول tutorial مو مهم. أول tutorial بس introduction إيه. for the features وكذي فيعني if you want to be introduced to the program. بس مثل ما شفتوا ثاني tutorial no. هذا is the foundation. إنزين. وهم يعني حاولوا تتعلمون شلون تكونون fast in terms of doing all of this. Okay. دكتور راح نقدر نلعب فيه بس شنو؟ يعني يونيك كريتيفيتي الالوان حتى البليسمنتس حتى الطبقات صح؟ حتى الطبقات حتى يعني البليسمنتس حتى هذا يو هاف بس انت بالنهايه شنو
فهم شنو الاوبجيكتيف مالي. انا الاوبجيكتيف مالي I want to see شنو الاوفرلاب between the distribution of the species with the land ownership. بس ترى it's a very simple question, very simple هذا in terms of visualization. وكل واحد له ذوقه وكل واحد له طريقته. والله انا احب عنواني كذي، انا احب احط النورث ار هني، انا احب احط السكير بار هني، ماكو شيء ثاني يعني. زين دكتور انت شلت مكسيكو، اذا انا مثلا بسوي مكسيكو وكندا بسويهم اذرز شلون يعني ما فهمت؟ اي خليهم وسميهم شلون الاثنين احطهم together انه يصيرون هذا تقدر تحطيهم هذا تسويهم نفس الوقت. الدوكيومنت اللي So شفتوا ترى الحين انا الحين I'm not gonna test you about other on how you name it او كذا، بس انت طبعا بالنهايه no you should not do it. اذا انت you want يعني يا انك you don't، يعني انا قلت شيء من الذوق انا ما راح انكس على شيء زين، بس قصدي ان البروفيشنال واي انه اذا حاطه شيء يعني مثل هذه اللاند اللي مو مبينه او سوري اذا you don't care about مكسيكو وكندا، يا انك ما تحط لهم لجد او تبين لهم انهم لجد مكسيكو and كندا. فاهم قصدي؟ يعني عندك two options بس other it doesn't have a value. فاهم قصدي؟ تمام دكتور؟ دكتور يعني الاسايمنت اللي نسلمه two maps. خريطتين. Two maps. Yes. Map. You show me that you did an exercise. ونفس يعني وماب ان انت هذا إنه يعني كوب سكرين شوت او جي بيج. فطبعا you can also export as a JPEG or تاخذين نفس البيسك ستاف يعني. نكتب عليهم مثلا titled figure 1 figure 2. You can do it actually yes figure title figure 1 figure 2 exactly. Okay. So If you want الطيور والدببة. والبيرز. دكتور الحين احنا راح نسلم هذا الاسايمنت وبعد ما الاسبوع الجاي فراح يصير 4 صح؟ لا هذا الحين ماده. لا غير يعني اقصد حق هالماده هذه. اي. الستدي جايد والاسايمنت. يس الستدي جايد والاسايمنت. قصدها ان لا الاسبوع الجاي لا لما عشان ناخذ مع الاسبوع الجاي مع التوتوريال مع الاسبوع الجاي. مع التوتوريال الاسبوع الجاي يس. انا قلت لهم ان علشان ابرار شويه شيء هاف تو ريكفر وكذا، وهم نفس الشيء احنا يمكن شويه نخربط ما ابي اخركم كذي، فعندنا شويه لاك وهالاجازه اسبوع وتحركنا والامور هذه كلها. فذاتس واي الاساينمنت التو اساينمنتس مال هالاسبوع الاسبوع الجاي يو ذا فولوينج ويك ان شاء الله. الاحد اللي بعده، يعني مو الاحد الجاي الاحد اللي بعده. اوكي